Ну что же, обед прошел максимально быстро. Мы возвращаемся в Алан. Если вы с прошлой трансляции перешли, надо обязательно обновить лайк. И очень сильно расслабиться и очень сильно продолжать наблюдать за эпиком. Я не понимаю, в игре такие херенные отражения, но обычные зеркала они сделать не смогли по какой-то причине. Я не знаю, с чем это связано. Ну да ладно. Итак, переходим на Алана. Я не знаю, как сейчас работает смена реальности. Либо здесь убежище как-то между собой связано. Этот звук. И он пропал. Он еще и лагает этот звук. Able to escape. A dark presence had stopped me. Второй набросок, что это? I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. А, это слова силы, окей. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. Нет, он опять здесь. Welcome, welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. О, нет. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say.
So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Who knew? So true. So here's the clue of hope to remember. Visions that come true. Bend the lights with steel. Show me the champion of light. I'll show you the herald of darkness. Lost in the never-ending night. Dive that deep to the surface. Сколько же денег было на это потрачено? Это буквально пустой павильон, куда собрали людей и потанцевали. Примерно ноль. Award goes to Алан Вейк. And all your stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad. But true. Fighting the nightmares, torture
save their marriage away from the city, a romantic getaway.
Они иногда игнорируют нахер все, что я делаю. Просто, ну, типа, бывает, что. Ты, типа, когда на нее светишь, она должна отойти назад, но она этого не делает, и Джо. Still he's a torchbearer, and it couldn't be much clearer. A war needs its warrior, true and right. The darkness within him, hostage, how he sees the enemy. What a save them from the darkness of the lake. see that coming. Вот кто угодно мог бы сделать то же самое, это был бы, скорее всего, кринж. Но просто потому, что это сделали Remedy, это великолепно. A vision. Оно еще не закончилось.
dark place. Am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Да, давайте, музыка залагает, да. And I thought this place couldn't get any stranger. Champion of light, Catchy, right? herald of darkness, lost in the Ai, Swedish brothers, perkele. Ai, että nyt on kyllä, joo. Laitto pojat jenkkakoneet soimaan. Atana. Понял. Не хочет он со мной вести диалог человеческий. О, господи. Это была часть. Давайте за Алана еще один, потому что у Саги было слишком огромное, да? Хотя я думаю, он будет выкидывать. Хотя, может, и нет, не знаю. А, не, вот типа убежище, и тут, наверное, есть ведро. Но не, надо еще за Аланом и толком-то. Это было так, это было постановочно. Хотя мне такие постановочно гораздо больше нравятся, чем вот это вот брождение. It was all about me. Типа... This performance the dark place was putting on. But I had no control over it. I knew how utterly lost I was. Ремеди, не ремеди, если бы не сделали отстрел противников под какой-то ост. Особенно уникально написанный под эту игру. Потому что это новая песня типа Асгарда. Ну, The mystery caller was back at it. I had to find out more. Которые поэты, которые боги, которые в это же время поэты. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who you are. You remember? You...
Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return? Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean View Hotel. Твою мать. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the dark place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. We go with the flow of this ocean. Catch you soon, brother. Только в контроле это было не специально написано, у вас там просто была песня поэтов, не помню какая. A suspicious invitation to a shady meeting. Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Я на самом деле не представляю людей, которые такие типа поиграли в Алана Вейка 13 лет назад. Вот, может быть, прошли American Nightmare, хотя я знаю единицы таких людей. И вот не играли в Control, но купят вторую часть. Они охренеют от жизни, мне кажется. Тут, конечно, нет каких-то прям конкретных, скажем так, заворотов, которые были бы очень критичны в контексте контрола. Но здесь есть другой важный момент. Тебе, будет казаться, что тебе закидывают какие-то вещи по типу той же, да, какая-то рыжая женщина, что это за федеральное бюро контроля? Это так странно. А ты как бы знаешь, что это, если ты играл в Control. Понимаешь? Включи фонарик. Он агрессивный, по-моему. Чё, думал, я не узнаю? Так, погоди, вопрос только в том, где здесь Ocean View. Стройплощадка, Кальдера Стрит, гостиница Ocean View, направо, ага. Не туда ушел. Я даже слышу этот звук. The Ocean View Hotel. My destination. Ocean View. Сейчас опять будем телепортироваться в разные стороны просто. У Алана такой геймплей. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. Не понял. А почему он не растворялся на такой дистанции от обычного фонарика? Так, погоди. Иди за неоновой вывеской Mirror Peak. Я бы ее еще видел.
That's trying to catch me. I think it did. My boss. Stealing from me. Stealing my identity. It wants to be me. Replace me. Twisted version of me. Scratch. Mr. Scratch. It's slithering into the story. Once it's in the story, I have to use it to keep the story true. It got in. I have to make the story darker now. But that gives it power. That's bad. I don't want that. But I have no choice. It's an arms race. All right, let's keep it together. Be careful. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no time to waste. The dark presence was only a step behind me. Так, а мы тут были. Я опять здесь буквально. То же самое переулок. Casey! You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Dead tired. I just wanted it to be over. It was all my fault. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there. Like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place. The source of it all. The vessel. Me and the writer, we were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too late. Too late again. Лейк просто написал сюжет, в котором его убивают снова и 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 снова. Ага. Окей. Кстати, где-то слово вроде как есть. Где, возможно, это слово здесь. Нет. Издевательство, но дверь открылась. Алан, прошло 13 лет. Почему ты продолжаешь идти к Mirror's Peak, скажи, пожалуйста. Почему ты продолжаешь совершать эту ошибку?
По-моему, настоящий. Нет, не настоящий. Алан Вейк. Могу пройти? Просто пройди, их там слишком дохрена. Так, погоди, у меня забрали? У меня не забрали ракетницу, просто она у меня в ячейке не стоит, великолепно. Неудобно, он постоянно переназначает мне, то типа даже у Саги я когда переключился, у него тоже ни хрена не было назначено опять. А из инвентаря вещи использовать это неудобно максимально. Что это? Ну, в процессе боя, по крайней мере, там огребешь от всего на свете. Зачем я здесь? Фига видение аж там. Ну это шорткат, только вот это понять, откуда я должен посмотреть. Tim Breaker, in case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. It's alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like Door. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me.
Что это за место? Как сон на реальность не похоже. Не место, каждое место, много мест одновременно, все места. Не Нью-Йорк, дверь в другие места, центр паутины, Адуэр привратник, или он пытается куда-то попасть, оказаться всюду. Дверь, врата, портал, калитка, вход, окно. Так. А с той стороны я могу увидеть это видение? Потому что надо найти какой-то угол правильный. Потому что я выхожу сюда, и его здесь нет. Но это вообще другое место. Ocean View. Я не могу отсюда никуда попасть. Тут нет ни лестницы, ничего. Хотя, казалось бы, Алан, просто спрыгни. Тут не так высоко. Хорошо, что если пройти на ту лестницу, не используя лампочку? The light's affected where the door led to. А, типа это за... Не понял. А, нет, ты создал, все правильно. Так, хорошо, я убрал. Теперь обратно, давай телепортируемся туда. Мне, конечно, этот водонапорный никак не мешал, но... А, лестница появилась. С той стороны ее не было. Даже не думай об этом. Вот даже вот, ну не подходи ко мне. Мать, это быстрый. Mirror Peak. Так, в итоге что? Ocean View или Mirror Peak? Одним глазком. Дробовик. Там был дробовик. Вот чего Алану не хватало. Не пикай, motherfucker. Так, сразу же его в быстрый доступ. И кайф. И патроны на него давай еще. Что-нибудь еще. Слушай, это прям ружье. Мне кажется, он прям просто будет их ваншотать всех. Единственное, конечно, у Алана противники такие странные, короче. То есть тени не все на самом деле являются противниками. Вот этот является явно. Три дроби в упор. Флешка. А этот вдруг развалился. Пошли-ка в Ocean View. Не знаю. Ну, типа, номер 556, но это номер. Что это нахрен такое? Давай попробуем 556, потому что это единственная цифра, которая у меня есть. Было бы, конечно, странно, но почему бы и нет?
А, так тут 4 цифры вообще, нет, 4 у меня нет. Так, тогда... Так, ну тогда возвращаться в тупизм. Пытаюсь понять, как-то надо вот совместить здесь штуки. Типа вот это. Не знаю, правда, зачем? Так, хорошо, а здесь вот в обычном я что-то рассматривал. То что здесь? Бар-меню. Бар-меню. Манхэттен, Wake on the Road, Shotgun, Negroni, Ocean View, Cocktail. 25-50. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still, or running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the hell? Or maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. You and me, Alan. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room,
In this room. 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 Увы, это точно на АП. Такое бывает. Увы. Это очень печально, что такая музыка играет здесь. Это точно Эту песню я помню. Она повторы убивает напрочь. Ну давай. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it. An idea nagged at me. I could almost reach it. Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. Huh. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. Так, а у меня есть, да, вестибюль? Plotboard was empty again. I needed a new draft, back at the beginning. Дошел? Так, начинается, значит, двери с треугольниками. Да-да-да-да-да-да. Допустим. Вообще, мне надо, чтобы он записал что-нибудь, потому что я пока не могу менять сцену.
Карта Ocean View. The room at the end of the Финал corridor was новая closed off. Ага. It felt significant. Something terrible would happen there. Так, хорошо, а где мне взять-то хоть какую-то инфу? I couldn't get in. I was missing something. Вот. Тоже странно, почему он только сейчас появился. So, you were the director of this play? Yeah, that's me. Our performance of the cult was cursed from the pre-show ritual on. The cult is an immersive theatrical experience. You're gonna have to walk me through what that means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. You were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning. The plot board was empty again. I needed... Layers upon layers. A play about a murder cult, infiltrated by a real murder cult. Оба, что ли? Нет. А, ну да. Да, оба, только не враги. Так, двери открываются, может, нет? Нет, что изменилось? Просто на финал я тоже могу это поставить. Остановите меня. Ага. The prop room had been changed from room 104 to room 225. The troupe were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. Пусто. Понравилось им пихать пустые ящики сюда. А, но, наверное, типа, эта комната сейчас пуста, но если я на финале обменяю, ну, типа, выключу сцену, то они тогда, типа, еще не успели перенести реквизит. Наверное, так. Это имеет смысл.
Хреново слишком. Последний пистолетный, остановитесь. Подожди. Не показалось. О, это хорошо. Изоленту бери, тоже понадобится, не знаю, скрафтим что-нибудь. Не влезает. Мне даже потратить получается нечего. Да, ну пошли выкинем тогда в коробку что-нибудь. Так, а где слова, кстати? Ни одного слова не могу найти. И почти не вижу стрелок, но эти стрелки мне показывают на продвижение. Заколебали. Не настоящий. Не настоящий. Все не настоящие. Так, стрелки странные, ну ладно, это что? Да ладно, Night Springs. Special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre, terrifying, heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes written by Alan Weyk. I am your host, Warland Orr, and I will see you soon in Night Springs. Так, я вижу несколько причин, почему я должен, по-моему, все-таки вырубить эту сцену пока. Только я запутался. Где я? It was locked from the other side.
The ballroom would be the stage of a key scene in the play. The plot board was empty again. I need... Я не дам ему договорить. Принципиально. The cult in the play was called the Cult of the Tree. With their deer masks, they were the backwoods echo of the cult of the word's urban horror. Ой, так, репетиция в комнате, перенос в комнату 202, ритуал перед показом премьера. И помните, цели нужно как следует нападать, маски не снимать, и чтобы постраньше. Так, репетиционный зал 219-202. Я знал, да, это же Ocean View. Мы вот будем ходить сейчас по цифровым просто номерам. И сходить с ума. О, ключ. От 101-го. Так, коробка, хорошо. То есть мне нужен 219, 202, но у меня ключ от 101-го. Все очень логично. 219, но он же не откроется просто так. Охренеть. Чтобы в видеоиграх до двери, да, открывались сами по себе без ключа. Да как так вообще? «219» ведет в 202. Ага. Это репетиционный. Не понимаю, я все через одну и ту же сцену должен реализовать или как? Судя по всему. The plot board was empty again. I needed another vision, another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Провести ритуал призыва в актовом зале. Так, ну я обязан здесь тоже попробовать призраков. Типа, мне нравится, что для каждой сцены продумана любая комбинация, которую я могу использовать. Даже если она ничего не делает. Так, подожди, 209... Тихо, туда не надо. Актовый вот здесь был. Это тоже 200... Неважно. Культ. Так. Погнали. The plot board was empty again. Yes, it's the ritual to lead you on.
It's getting real, all right. I recognize my writer's room on the stage. I almost dreaded the ideas this would conjure up. What was the nice set you got here? What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell you, but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. The plot board was empty again. I needed... Она уже не пуста, Алан. Алан, очнись. Алан, wake up. This was dark, but the story had to be dark. This is not my writing. This is Scratch mocking me. В своей комнате он причинит ей боль. I was there, but not there. Получилось. There's no one to Как мне нравится это ружье просто. Так, дьявол, а мне бы как-то еще в 101-й вернуться. Хотя я уже не уверен, куда я там вернусь. Типа, тут и 209 есть. Сахти. Так, ну если мы следуем за дьяволом, то получается, что сюда, да? А, ну это убежище. Типа, как раз, получается, мне надо вернуться сюда, пройти через эту дверь, потом пробежать... Вот, и это первый, то есть это 104-й, мне нужен 101-й. 101-й... Во-первых, я могу на финале активировать дьявола, не знаю зачем, ну как и все остальное, в принципе. Возможно, это что-то даст, это я не уверен. Надо сначала проверить комнату. 112. Размойтесь, пожалуйста, оба. Спасибо. 101-й.
Инвентарь полон. Ну, мне всего хватает, да, типа я к тому же. Вот аптечку я бы взял. Да, в смысле полон инвентарь, у меня там... А, она занимает 2 слота, потому что... Неважно. Так, ну тогда я хз. Посмотрим еще, что здесь сейчас произойдет, если поставить, соответственно, призраки. Ничего. А он на тебя ударю. О, вот лестница. But I had to keep going. The devil's path up the staircase was draped in blood. This is my story! Так, гениальное предложение. Короче, что я отсюда сейчас уберу? Во-первых, мне нужны ракетки. Ну ладно, не в таком количестве. Коробочка с батарейкой пусть будет. Это пусть будет, это пусть будет. Перевязку оставлю. Более утоляющее нахрен пока. И пойду возьму там патронов и всего остального. Не знаю, насколько прям вот именно хорошо сказалось то, что они решили в прям именно в конкретный survival horror, да, то есть, ну они прям вот Resident Evil скопировали. В целом для Алана это идет. Но... Типа менеджмент ресурсов, хз. I felt the presence of a new idea here. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Куда я сейчас приду, вообще просто не представляю. Ага. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. The
Let's talk about the... Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He'd only joined the play to get to her. To murder her. Not you again. Shit. Get away! Вперед, назад, не вперед. Что себе картинка? Они иногда так не вовремя дают тебе информацию о том, что тебе делать. Not you again. Так. I made it. Ha! The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Так, что там у комната 108? Комната 108. Вестибюль дьявол, наверное. The final scene took place in room 108. Наверное, просто апофеоз изменит типа лестницу вниз. Алан Вейк. А, кстати, этого не сделал. Окей, давай дьявола вернем. The plot board was empty again. I needed a new draft. This thread would create something terrible in the scene. But it's what the story needed. Только с того, что здесь не прохожу. Подожди, так 108-я, она должна быть на этом этаже, нет? The plot board was empty again. I needed... Пофёс, потому что watched это, но так. The murder victim, room 108. Комната 108, соответственно, комната 108, 105, 107, 109. Апофеоз. The plot board was empty again. I needed... Застряли на берегу, между лесом и океаном, сова и олень на бегу, в отражении застыли туманном. В своей комнате он причинит ей боль, в ее комнате он попадется, и его историю не спасет и пароль, ее же только начнется. Это ритуал, который завлечет тебя, твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь.
This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, but... Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are you still trapped? Have the clicker. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Найти Элис. Так, а как я теперь отсюда быстро выйду? Вот в чем вопрос. Или здесь все изменилось опять? Причем опять идти в Парламент Тауэр, мы там уже были. Странно. I've had enough of that freaking gumshoe dick asking too many freaking questions. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And so the fraternity, the club, the word, our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. Переулок. Я могу найти этот переулок? А, ну я теперь просто выхожу в Ocean View, окей. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Так, мне кажется, сейчас у Алана опять будет какой-то прям именно чисто такой сюжетный кусок. Поэтому пошли-ка еще раз зайдем в отель.
Точнее, в дом. А потом переключимся на сагу. Ты видишь, они даже общаются не так, что Алан был здесь. Как бы он общается с ней из будущего, сам он здесь из прошлого. Как бы происходит это фактически одновременно. Ну, то есть они... Короче, по временным параметрам они идут навстречу друг другу. Ну, вот они уже как бы в реальности встретились, но сага еще не, скажем так, не все видения смотрела с ним на переходах. Хотя, конечно, общением это сложно назвать, учитывая, что большинство важных достаточно слов просто вылетает. Go to hell! Alice had turned the bathroom into a dark room. I needed to get inside the manuscript. Как дела? Привет, Элис. Просто пишу спросить, как ты там от Барри. Звонил тебе, но ты не ответила. Наверное, ушла с головой в творчество. Понимаю, когда творческие личности что-то создают, для них мир вокруг перестает существовать. Если вдруг ты решишь перезвонить, а я не отвечу, значит, я занят продюсерскими делами. Хотя черт его знает, чем должны заниматься продюсеры. Чуть не забыл, если тебе нужна помощь с организацией выставки, дай знать. Твой друг Барри. Привет, Элис. Стервятники никак не успокоятся. Теперь они хотят взять личную историю Аллы и сделать на ее основе фильм или сериал. Плюс еще и гребаную игру. Ты подумай, сказал, пусть идут нахрен. И еще я хочу, чтобы ты узнал это от меня. Некая Тэмми Букер, работающая в жанре криминальной документалистики, пишет книгу об Але. Я вышел на ее издателя и пригрозил судом. Не волнуйся, я с ней разберусь. Привет, Элис. Как ты там? Давненько тебя ничего не слышно. Надеюсь, у тебя все нормально. Я тут даже на минутку присесть не могу. Сплошные деловые встречи, скажу как есть. Подумываю забить на ланч и начать писать в кружку. Писать в кружку. Ума не приложу, как все эти типы умудряются снимать кино. Они же все время проводят на встречах. Твой друг Барри. Блин, Барри это как чел, который типа... Привет, не могу разговаривать со своего нового iPhone 15 плюс экстра супер мега про Макс. Но ты же сам позвонил. Все, пока. Вот это Барри. Вступил в секту. Привет, Элис, ты наверняка решишь, что меня подменили, но я вступил в секту и очень доволен. Шучу, это не секта, конечно, не религиозная, по крайней мере, оздоровительный центр счастья и благополучия. Работать с Аллом Андерсонами временами было непросто, но с этими киношниками вообще свихнуться можно. У меня буквально ехала крыша, а потом мне рассказали об оздоровительном центре. Лучшее решение в моей жизни. Я снова полон сил, ну и да, со здоровьем все отлично. Чувак, заправляющий этим местечком, Честер, прямо настоящий кудесник. И совсем не псих. Знаю, ты сейчас думаешь, что я несу какую-то хрень, но я реально скинул столько веса, что ты бы меня просто не узнала. Честер говорит, мне повезло, что я сейчас у них, потому что в Нью-Йорке меня поджидала беда. И я ему верю, после всех этих событий мне было хреновато, а тут еще эти козлы из ФБК ко мне прицепились. Тут в любую теорию заговора поверишь. Надеюсь, у тебя все хорошо. Буду рад, если заглянешь в гости. На западном побережье совсем не так паршиво, как мне казалось раньше, твой друг Барри. Привет из Голливуда, привет, Элис. В Голливуде я не в своей тарелке. Даже в глуши Тихоокеанска северо-запада мне и то было комфортнее. Все эти япи с белоснежными зубами, фальшивые до мозга костей, ведут себя так, будто все просто зашибись, даже когда дела совсем не клеятся. От всех этих встреч с продюсерами меня буквально мутит. Но выбора у меня нет, надо позаботиться о наследии Алла. Здесь все хотят захапать права на книги о Кейси, и у всех совершенно идиотские идеи о том, как их экранизировать. Мой долг — отвадить эти стада загорелых зомби, чтобы они не загадили оригинал своими понятиями о хорошем вкусе. Прекрасно представляю себе, как Алла бы взбесила экранизация, расходящаяся с его творческим видением. Уж что-что, а беситься он умел. Когда был серьезный повод? В конце концов, в том числе за это мы его любили, правда? Ладно, мне тут опять звонят, будем обсуждать актеров, твой друг Барри. Блин, Барри, а будет сам Барри-то, где он? Нет, наверное. Что ему тут делать? Продюсировать, конечно, в смысле, что за вопрос? After Alan died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the
The guilt. Fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in. Even after he moved out west. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Так, это 3. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson.
I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of Initiation. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Peeking in. Reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our Night Springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say.
door, Zane. The masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Алан Вейк, это вы. Они оба живые, кстати. Окей, возможно, первый не был жив. Второй тоже. Я не знаю, они просто иногда на том расстоянии, на котором не должны рассасываться, не рассасываются. Это странно. Вообще я хотел на сагу переключаться, но игра не дала, как видишь. Я так понимаю, что за Алана осталось 2 части играть. Вот это и следующая. Так, ну мы здесь были. Че, пароль поменялся? Пароль двери открыта вообще. Подожди. Показалось? Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, said the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom. Like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Да, у Алана какой-то очень репетативный геймплей прям. Даже уже буквально, типа, сделать то, что я уже делал, только другим маршрутом. А, вот растворился. Странные они. Сторидж. Что, я могу в сторидж зайти? Не могу я в сторидж зайти. Так, подвал был... Что-то вся дверь закрыта. Стейдж. Не-не-не-не, подвал был где-то здесь. Только теперь вообще ни одна дверь не работает, никуда я пройти не могу. Сюда тоже, да, вот как раз, по-моему, сюда мне надо было. Здесь лестница появилась, ее здесь не было вроде. Так, это теперь получается дверь снизу. Вот здесь я могу пройти. I would find Alice's photos in a shoebox.
Блин, реально, они так иногда говорят, что он такой Уик. Реально Уик получается. Алан Вейк. Алан Вейк. Бро, ну ты это... Алан Вейк. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important, even if I didn't know what to do with them yet. Ой. Wake. Уик. Так, как те фоточки есть? Что делаем дальше? Возможно, не поднимаемся все-таки наверх. Я запутаюсь нахрен. Конец части. Так, ну сейчас будет 8, я так понимаю, за него сразу. Oh God, I don't know how to write. All the words are gone. There's no more words. Where do they go? Did I eat the words? I recognize these words. Who are the words moving? This is familiar. Oh, why is this familiar? I've been here before. Have I said this before? I've read this somewhere. Where am I? Who am I? Alan Wake. Wake? That's a strange name. Eh? Wake? That sounds like a character's name. I write that name up? I make that one name up? I don't want to be a character. I want to be the story. Just write these out. Stop already. Ram these words down your throat. Make you choke on these words. Oh, I know the words. See the words. You can take the words. I eat the words. These are my words. Stop using the words. To get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Пускать Зейна в гостинице в Ocean View. Inside this messy maze of blood trails I was chasing the cult through, I ran into the filmmaker, Thomas Zane, an esoteric bohemian with a hard-on for acts of cruelty performed in the name of occult nonsense. A director wants to control every aspect of the world in their films. Is a cult leader any different? Was Zane just another alias for Scratch? There was a rumor that Wake and Zane had been working on something together. I was going to get the truth out of Zane with whatever means necessary. Alan Wake. These words done it. Alan Wake. Zane's room, 665, was upstairs. The elevator would take me there. На лифте. Ничего себе модно как. Почему я раньше пользовался лестницей?
Только лифт работает. И он даже работает в апофеозе. Шесть, 5. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took a return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! I had to find the movie theater Poet's Cinema. The next murder site was there. Zane had created the film in tandem with Return to escape the dark place. You're lost. You're lost in your own company. And cut! Oh. Now that is drama. Чего, вашу мать, происходит здесь? Да, это было бы слишком просто. Если бы он там его убил, то этого бы не особо должно было происходить. Ладно. I could see the searchlight beams of the movie theater on the far side of the plaza. Что с ним?
Что за хрень? Я вообще прохожу здесь, кстати. Ну, естественно. Но кто бы мог подумать, что будет иначе? Еще? Ничего. The flashlight had done its job. I couldn't get in. I was missing something. Даже толпы толком не появляется, как правило, чтобы использовать сигналку. Так, Night Last Night, Томас Зейн. Блин, опять какая-то ловушка, потому что, ну, это буквально... Я иду в кинотеатр на фильм Томаса Зейна. Что может пойти не так? Билет. Please enjoy the film, sir. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. There was something to use there. I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. The first step toward the murder site. I was making progress. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Опа.
Это мне надо. Ну, конечно, нет места, кто бы сомневался. Так, а что, второй этаж? Это не разблокировало. I was missing something. Подожди, что? Культ слова. Так, надо прокачать, наверное, пару сил, которые были найдены за это время. Максимальное здоровье. Окей. Слова вещей. Отмечает на карте все ближайшие достопримечательности, ресурсы, увеличивает инвентарь на 1 ряд, добавляет 1 заряд фонарику. Инвентарь. Звучит имбово. А что изменилось? Подожди, культ слова фойе у меня стоит. Зайти отрубить я не могу. Какая-то еще запись одна появилась. Потому что сюда не зайти. Тут ничего нет. Я могу теперь взять. Вот я говорю, как легко потеряться в этой игре. Вот куда мне идти? У меня есть убежище? Ну, то есть мне не нужен тогда культ слова здесь. Правильно? Факт. И теперь отсюда я меняю на культ слова, и здесь сейчас что-то произойдет, ядерное. Бам. I changed the story, and with that, the dark place changed. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony, or so we made our new members believe. 2 of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Стоило ли оно того? Зачем я это сделал? Что изменилось? А. Окей.
Nightless Night. Так, видимо, таким образом запускается там Nightless Night, чтобы оно учитывалось. И... The urban legends circling Thomas Zane were a bottomless rabbit hole. I'd done some digging. To film freaks, he was a mythic auteur in the art house cinema. A rising star coming to America from Finland. But he only created one film, Tom the Poet, before he went missing, mirroring the vanishing of the main character in the movie, played by himself. The biggest mystery was around his lost film, an early work made in Finland, Nightless Night, rumored to have mystic properties. Some claimed it was a snuff film, that the ritual murder in the film was an actual murder. There were no known surviving copies, but the cult chased it as if it were their unholy grail, just like Wake's books were. Бро, не-не-не-не-не, куда ты встал? Сядь на место. Твою мать. Его на самом деле нет. Так, оно просто отсчитывает 10. Погоди тогда. Да кто-то же из них настоящий наверняка. Look at you, following your master into La La Land. A sad bunch of clowns in funny masks and hoods, pretending to be a secret society. Maybe it is you who's playing a role, Mr. Casey. A role carefully laid out for you. A puppet blindly performing the ritual steps for the glory of the cult. Huh? What the fuck have you been smoking? Nightless Night. A clip of the lost film survived. You will see, Mr. Casey. In the Nightless Night, you will finally see. Nightless Night was Zane's film. It played a role in this story. Alan Wake. Zane was in the clip holding my lamp. Was he playing me in his film? Zane's lamp on the screen had no light. I could transfer the light in my lamp to him. The light of the lamp shone out of the screen and revealed the door. I was back out into the night. The seedy alley away from prying eyes was a good scene for dark deeds. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind.
Блин, столько всего дают, я это тратить не успеваю. Так, ну, видимо, не сцены из старого фильма, да? Как-то не похоже. Мало что изменилось, допустим. Ты не знаю, с одной стороны механика прикольная, с другой стороны, блин, ты просто методом тыка перебираешь сцены такой, ну вот, наверное, вот это. Что за фризы? Что за фризы? Где угол? Где угол? Так, если я меняю культ слова, то меняется и сцена, да? Да, они пропадают, но, возможно, надо сначала забраться наверх. Вопрос в том, как это сделать? Фига, я хочу туда. Подожди, это куда мне надо залезть, чтобы я вот туда смотрел? Максимально странная хрень. На машину же ты не залезешь? Не залезешь. А, вот сначала вот это вот еще есть. You don't think they're gonna want us to, like, cut off a finger or something for this initiation, do you? Nah, I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues, made plenty of their problems disappear, dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yeah, like we died and went to heaven. Find LS. Find LS. Так, вот есть, конечно, теория, что в одной из версий здесь где-то появляется лестница прям по стене наверх. Что-то слабо я в это верю. Так, что делает тачка? Она либо орет, либо... Подожди, что? А, то есть это правильно. Так. Это офигенно все видно просто так. Теперь она здесь и горит. Шизанешься с вами. В мусор лезть. Чё
Чё так плющит от этой буквы? Ну да, так, хорошо, что с этой вэшкой происходит в сцене старого фильма? Ее нет. Она есть. Чего она изменилась? Как она изменилась? Ну, появилась флешка, действительно. Где какой-то тупизм. Если я в сливках Нью-Йорка... Просто единственное, с чем я могу взаимодействовать. Если я в машине подрублю, куда она пропадает? Синема. Да? Но ее нет. То есть ее в любом случае, вон там сверху синема нет. И типа она появляется, когда я добавляю сюда свет. Просто не знаю, мы так не делали еще ни разу. Так, хорошо. Ну, наличие чего-то лучше, чем отсутствие. Правильно? Правильно. Тем более, по-моему, как раз у нее там все горело. Теперь она есть. Дальше. Возможно, я могу с чем-то повзаимодействовать в сцене старого фильма. Он как раз сказал, что что-то изменилось. Эта М-ка здесь, сюда притащили какие-то штуки. Она здесь все еще просто тупо стоит. Может, я могу куда-то добавить еще света? Что я могу сделать? У меня какие еще опции взаимодействия? Ну, это убежище, это понятно. Алан Вейк. Так обожаю контринтуитивные механики, они такие классные. Такие интересные. Короче, ни хрена здесь не происходит. Меняем на культ слова. Получаем букву и штуку. И что? И дальше-то что? При этом эту букву просто размывает ядернейше. Окей, возможно, не хотя... Да я хрен его знаю. Не то сделал. Очень странная механика. Копы продали душу, сливки города, бла-бла-бла. Это мы забираем. М-ки здесь больше нет. Я могу сюда встать. Возможно, мне сюда надо встать. Переключаемся на пульт слова. А она все равно здесь, приколись. Что? А с хрена ли она все еще здесь, если я ее убрал? Вот здесь от машины ее нет. 2616, поздравляю, коду мне вводить некуда. И что это нахер значит? Проход! Эта буква ни на что не знает. Буква абсолютно ни на что не влияет. Мало кто знает.
Точнее, влияет, наверное, если я, типа, сделаю так, то туда, типа, упала буква, и здесь есть проход. Тут вообще, тут нет двери теперь. Но я могу оттуда ее забрать. И я остаюсь здесь. Боже мой, надо было найти просто дверь. Я тут пытаюсь, как они взаимодействуют между друг другом. Таймлайн, не таймлайн. Straight to the top. The dirty cops looked down on the city. Their city. They had committed repulsive deeds to get there. They told themselves it was worth it. Это типа интересное решение давать пространственную головоломку, когда у тебя есть 4 версии одной и той же локации, которую ты сам можешь менять. Так. Теперь я на крыше. Я могу это открыть? Я могу это открыть. И теперь мне надо поменять, по идее... Подожди, там же есть запись все еще. Я могу откуда-то отсюда поменять это на культ, чтобы увидеть видение. Или вообще нахрен оно надо? Или как? Или что? Или зачем? Или почему? Потому что я сейчас еще и вышел с другой крыши, с другой стороны, то есть типа с обратной стороны, не там, где поднимался. Надо было, но это оверсинкинг, это нормально в целом, просто... Странно. Так, тут я что увижу сейчас? Я эту крышу вообще увижу? Судя по всему, нет. Да. Он спускаешься вниз. Вот, сливки Нью-Йорка. Здесь теперь я буквально стою на этой букве. Я могу теперь поменять на культ слова. И я стою здесь, где как раз мне нужно увидеть обстановку. Or I'll blow you away. You got me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grandmaster. He's waiting for you in the projection booth where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! Crazy bastard! Why'd he jump? The projection booth. Was that where I find the murder site? Встретиться с мастером в киноаппаратной. Может, если я поменяю прямо здесь, то там какая-то появится лестница, не знаю. Ну, конечно, нет. Попробуйте догонить сначала. Попробуйте сначала догоните. Опа, и все. И ничего они мне не сделают. Так, только я сейчас, получается, да, мне нужна тут дверь. Эта дверь доступна в сливках. И теперь можно менять на великого магистра, потому что я уже просто отсюда выйду. А вот как я это сделаю? Вопрос...
story will go on forever. The light kept the darkness at bay. Safety. Ну по кому-то же должен был попасть. Что, все не настоящие, что ли? А зачем подошел сюда? Что, великий магистр? И что? Мне причем нравится, что я, получается, зашел сюда через сцену. И тут нет лестницы на сцене. Возможно, дверь вот эта открылась, я не знаю. Она реально открылась. Тогда погоди, тогда магистр. Так, теперь надо вернуться обратно в кино. Это не настоящий, все. Это было максимально запутано. Ай! Блюдок. Так, сцены старого... так, а здесь теперь мне надо тоже поставить великого магистра. Бам. The shadow moved too fast to see. Where had it gone? Дверь. I found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't I'm alone. here, you son of a bitch! Show yourself! The Grand Master, my ass! You're a clown in a mask! I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch! Show yourself! Who was that? Who said that? The Grand Master, my ass! You're a clown in a mask! I'm not the one wearing a mask here, you moron! The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. Вот тоже, кстати, в любой... I had to keep going. Find a way to the murder site. В любой игре, когда ты начинаешь идти по петле... Hey! Show yourself! Who was that? Who said that? That's a real clever trick, asshole! But I saw someone. You can run, but you can't hide! The Grand Master, my ass! You're a clown in a mask! I'm not the one wearing a mask here, you moron! Why don't you come here and say that to my face, buddy? Then we'll see who's the moron! Когда ты в любой игре идешь по петле, это как будто что-то неправильное. Ты должен найти какое-то нестандартное решение, не тупо продолжать по ней идти. Игра от Remedy, иди вперед. Something went wrong.
I've written it so many times and it always fails. It fails. I'm doing something wrong. I forget. What's wrong? Is there something wrong with me? Am I wrong somehow? Or am I missing something? Skipping over some vital beat? All right, I have to write. Sure, of course. I mean, that's a given. That's a given. I wrote departure, that word. Now we're fine. Maybe there's a missing step before return. What's between departure and return? The tasks, the challenge, the lesson, initiation. Yeah, I haven't written that. To master this place, to set things up, can't go to return before initiation. That's right. That feels right. Initiation. I have to write initiation. I was back at the beginning again. I had to keep going. I'm here. Find a way to the murder site. Show yourself! Who was that? Who said that? That's a real shot. Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me. You don't have to go get that knife and stab me. You can just give up and go back. Forget about the ritual sacrifice to open the way forward. The ritual sacrifice to open the way? No. Don't do it. You don't have to become a monster. Just leave the Да-да-да, никуда не уходи только. in the back and go. A knife in the back? Everything about this is... Oh no! Oh no, you don't! You'll be... What the fuck? I was getting close. Welcome, Alex Casey. You've done well. You've played your role perfectly. Everything out of your mouth is a damn lie. The only place any of this makes any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in a story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions were getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? The murder site. The mask was the key. This is how I could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end.
He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? You're a Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes, whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. Did we have family in the horror story? I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. I was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps, like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy, a curse, looming over me. Так я хоть просто могу выйти, надеюсь. А, ну это титры. Барбара Джаггер, вдова писатель. Ну да. Это чертовски логично. Так, как мы сейчас заходили?
Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Minulla oli sinua ikävä. Olit Veikon kanssa. Siksi lähdin. Hän on poissa. Ollut jo kauan. Kun nyt lähden, lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Sitä. Tuik, tuik. Tuik, tuik, tuik. Hei, sillä oli paskat housussa. Kontas ojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja soperteli, että Armo, rakkasveli, anna armo, mä kuolen. Ai saatana. Kato. Tuhlaajapojan paluu. Ja häntä koipien välissä. Tuliko hakemaan anteeksianto? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Ja nyt kun muistan millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoon se ainainen länkytys. Uhrilla ja mestarilla. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäis sinutkin pistää. Miten on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen kun sinä lähdit.
Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Malja. Mille juomme? Yöttömälle yölle. Palasit luoksemme. Tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Sanotaan, että Aleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varaa sitä Aleenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa.
sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen. Alussa oli sana. Vihdoinkin. Kiitos, rakkaani. En kierrä kehää. Tämä on spiraali. Ну, просто сняли короткометражку в игру, чё, нормально. Маленькая инди-студия. Я все еще не помню, как выйти отсюда, если честно. По-моему, как-то... Это куда? Это я отсюда пришел. Это, наверное, был какой-то из сценариев, возможно. У меня тогда был... Сливки у меня тогда были. Вроде отсюда есть выход. Да. Во. There wasn't enough alcohol in this city to drown the memories of this nightmare, but I'd damn well try. This case would never be closed. I had more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits. Часть 1, подожди, от этого появилась. Ля, вода стекает с крыши. Кстати, офигенный эффект. Продает картинку очень сильно. А идем в апартаменты, получается. Так, погоди, по-моему, тут был просто забор один. Можно было через него пройти, только вот с этой стороны. Да.
Не, Лейк, конечно. Это опять ни хрена никто не поймет. Но мне кажется, что он только от этого кайфует. Типа... У него просто есть в голове вот эта концепция вселенной, которая работает по совершенно нестандартным каким-то уникальным принципам. И он гнет эту линию до конца. It was back. The phone was ringing again. Somehow I sensed it wasn't Zane this time. Hello? Вы не узнаете этот диалог. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. A dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own Deus Ex Machina? Really? Это был типа Алан из будущего, который такой типа, да, ты выберешься, нет, ты не выберешься. Да, и говорит, для того, чтобы всем помочь, ты должен поместить фотографии, найденные в подвале. It's the same writer, but in a different point in time. Вот здесь. I followed the steps he laid out for me. Alice's photos from the talk show building basement. Adi had guided me there. I bring the photos to the shoebox by the statue. Еще он сказал, мне жаль за то, через что тебе придется пройти. Так, да, и автопереключение на сагу. Хорошо. То есть мы прошли Алана, можно сказать. Нам осталось только закрыть последние главы с сагой. И потом они как-то объединятся. See you around. See you around. It's so quiet now. Feels like I've suddenly gone deaf. Those old folks sure can get loud, huh? I don't mind it. What happened to grab life's gifts while you can? Я не помню, куда ей надо было. Брайт Фоллс. Дай-ка угадаю, еще один диалог, который мы нормально не послушаем. Они просто вот тут сломали загрузку, что типа в процессе загрузки игра что-то пытается загрузить, у нее почему-то возникает проблема в первых нескольких секундах со звуком. Сейчас загрузка в принципе не происходит, как я вижу. Ну игра... И ломается диалог. Ну игра... Ну игра... Господи. Без звука вообще. Я надеюсь, там нет диалога, потому что если там есть диалог, то
Он начнется секунд через вот когда звук появится. Причем это очень критично, что они именно это сломали. Это нельзя было ломать. Alan Wake. My name comes up, your books come up, you come up. I've read them. There are echoes of my life in there that makes me feel like someone's been watching me. What happened to Alan Wake? The unanswered mystery. Never expected to find you alive. Ah, my head's killing me. I think you like using people, Wake. Taking their lives and twisting them into your stories. And when someone gets hurt, it's kick-ass material for the next one. Shit! Spilled my coffee. Take it you're not a fan then, Agent Casey. This is not your playground, and I'm not your fucking creation. It doesn't work that way. You can't make something out of nothing, even in the dark place where the rules hardly apply. It's very complicated to make fiction come true. I saw visions of what's happening, what will happen. Dreams. I tried to use them in my writing. I understand how dangerous it is now. Even with a paralyzing amount of planning. I think I stopped writing. I think I gave up. But there's a manuscript. Maybe I forgot not to write. The dark place makes you forget. I just want to fix this. Find a version of the story that fixes everything. Shut up! Get down! FBI! We want the writer! No one else needs to get hurt! Fuck off! Нам нужен писатель, никто не должен пострадать. Shit. Hey, what are you doing? Scratch! He's close! Stay down! Wait, I need a gun! No chance. FBI! Casey! Look out! It's coming! It's there! What the fuck? Hold it! Free! It's here! Давай, ты справишься. Давай. Он справился. I had escaped the dark place. За сагу Андерсон, да, продолжаем? Scratch. He was here.
In Bright Falls, I could feel him as a growing pressure in my head, stronger by the minute. Why didn't he kill me with the rest? What did he want? I gotta get out of here. I needed to find Casey. We were on the same side in this fight. Strength in numbers. A gun and a flashlight. How nostalgic. Причем, подожди, трупы с кровью, это не... Нет, это одержимый должен быть. He was still alive. Это печально. А ничего, что я в вороте там был? Вообще не имеет значения, да? These were the cultists the FBI were after. Were they letting themselves be taken? Or did the dark presence not discriminate? Одна дробь у меня. И он ее не перезаряжает, кстати. Перезарядил. Без анимации. Понял. In my head was unbearable. Scratch was getting closer, stronger than ever. Casey! Look out! It's him! The pressure eased off. Scratch was further away. I could think again. Casey. Casey, I'm coming! Fuck. Casey! Don't understand! FBC! Stay down! Positive ID. Alan Wake. Agent Anderson. Agent Kieran Estevez, Federal Bureau of Control. We'll take it from here. Out cold. Wait. This is my case. This is no longer an FBI investigation. The case has been transferred to us. Elmo Costello! You're under arrest on This is bullshit. paranatural crime. Noted. We're moving the evidence and paperwork from your field office to our base of operation at the sheriff's station. Any other pieces of evidence with you? Anything relevant? The clicker. I can't trust them with it. Nothing comes to mind. Okay. Then your work here is done. Hey, you did well. Wait. My partner, Agent Casey's MIA. We'll look for him. He's my partner, damn it! Agent? I should be... Go home. Careful moving weight.
They think he's a para-utilitarian. No. Fuck this. I was so close to getting the clicker to wake. I'm not done here. Not until I find Casey. Not until my family is safe from this horror story. Tor and Odin were in the photo with the clicker. They might know how it works. I'm off the case, but I can still visit family. Hello? Saga, it's Tor, your grandfather. About time you were coming to visit, kiddo. How did you know I was coming to see you? Never mind that. We have bigger problems. We're losing. Oh, fuck. Fuck you, you fucking hag. Fuck. Shit. Something is off at that nursing home. Дом престарелых Вальгалла основан в 2014 году Одином и Тором Андерсонами, участниками группы Old Guards, который Gods of Asgard, чтобы найти пристанище в старости. Построен после тура возвращения, который неожиданно превратился в прощальный, а последние концерты и вовсе пришлось отменить. В честь этого агент Барри Уиллер умудрился выдавить из братьев несколько хитов, Balance Day, Slays the Demon и еще парочку. Престарелые рокеры, кажется, и правда считали себя богами, закулисные вечеринки выходили из-под контроля, глаза Уиллера разъедало от дыма, голова раскалывалась, алкоголь, наркотики и все рок-н-ролльные клише в одном. Братья сбегали после каждого концерта, откуда только Уиллеру не приходилось их потом вытаскивать. Сменить реальность, да не то, чтобы это требуется, на самом деле, в этот момент. Так, я думаю, что вот он наш последний перерыв, как раз вроде как есть какой-никакой залетик, да, на клиффхенгер, так сказать. Вот, не знаю, что сейчас мы будем делать с ФБК, сомневаюсь, что мы с ними в принципе что-то можем сделать, потому что, ну, это ФБК, там как бы есть одна рыженькая женщина, которая все разрулит вообще. Возможно, даже и стоит ей мешать, если честно, но посмотрим, короче, что будет. Нам, я так понимаю, осталось 5, 6, 7, 8 глава у саги, но видишь, они тут идут так, что типа одна более-менее большая, вторая прям такая коротенькая, минут 20-30. Вот, так что я думаю, тут геймплей осталось часа 3-4 как раз на один последний стрим. Закончим сюжетку и разойдемся. Я не знаю, вообще прошло уже 12 часов почти, как мы сидим, и я даже не заметил. Было охренительно. Вот, так что последний перерыв, через 10 минут буквально продолжим, и это будет последний стрим. Я даже, наверное, обложки переделаю по-быстрому. Как-то так. Поэтому берите там что-то вкусное, потому что будет интересно, я думаю, под конец что-то они должны развернуть. Хотя там многие вещи, в принципе, уже понятны и так, но может быть как-то удивят, не знаю. Вот, так что если лайк еще на этот стрим не поставили, надо обязательно поставить, подписаться на канал, подписаться на телеграм-канал. И вот QR-код, с ним тоже можно ознакомиться, там много ссылок интересных. А мы продолжим. Давайте так, ровно в 7 вечера. Вот в 7, не начали, чуть позже 7 начали, но вот в 7 вечера мы запускаем финальный. Это будет хорошо. Готовьтесь.